கேக்குதா? Good evening. Welcome to KANA ASTRA live test 44. இன்னைக்கு Botany test 8. எல்லாரும் சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஜாயின் பண்ணிட்டு எல்லாரும் ரீநேம் பண்ணிருங்க. One minute. ரீநேம் பண்ணு. எல்லாரும் பேர் ரீநேம் பண்ணிட்டீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Basidiospores, ascospores and conidiospores are produced respectively by என்ன? ஹாஃப் டைம் முடிஞ்சு. டைம் டைம் முடிய போகுது. 5 seconds. ஓகே, எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் சி. 2 பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. Kia and Matt. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? செகண்ட் கொஸ்டின் எல்லாம் ரெடியா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Match the following columns and choose the correct option. Column 1 ல ascomycetes, deuteromycetes, phycomycetes and basidiomycetes. Column 2 ல Neurospora, agaricus, coletotrichum and ustilago. Half time முடிஞ்சு. Five seconds. Time is up. ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர். 2 பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த கொஸ்டின் நிதா அண்ட் ஷாரன் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நிதா ஹஸ் ஆன்சர் த ஃபாஸ்டஸ்ட். சூப்பர். கொஸ்டின் போகலாமா? சூப்பர். கொஸ்டின் 3 எல்லாம் ரெடியாக இருங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Read the following statements and choose the correct option. A. Deuteromycetes, the mycelium is accipitated and branched. B. Basidiomycetes, basidia are arranged in fruiting bodies called basidiospores. C. Deuteromycetes, linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. D. All statements are correct. Time முடிய போகுது, இன்னும் 10 seconds.
Time is up. Correct ஆனது ஆப்ஷன் சி. 3 பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் 3 பேர்ல Kia has answered the fastest. Next question போலாமா? Number 4க்கு. Members of Basidiomycetes grow in soil, on logs and tree stumps, sand mounds, or living plant bodies and as parasites. Twenty seconds. Five seconds are time முடிய போகுது. சூப்பர். ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஒருத்தவங்க தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆகர்ஷினி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. சூப்பர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? கொஸ்டின் நம்பர் 5க்கு. Question 5. Find out the correct statements. In lichen, algal component is called phycobiont and fungal component is called mycobiont, which are heterotrophic and autotrophic respectively. B. Viroid contains RNA of low molecular weight and protein code. C. A virus contains both RNA and DNA. D. Viruses are obligatory parasites. Half time முடிஞ்சு. 10 seconds தான் இருக்கு. Time is up. Option C is the correct answer. ஓவரால் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த கொஸ்டினை. அகெயின் ஆகர்ஷினி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன். சூப்பர். கொஸ்டின் 6க்கு போலாமா? ஆகர்ஷினி லீடர் போர்டுக்கு போயிட்டாங்க. கொஸ்டின் 6. Match the following columns and choose correct option. Column 1 Monera, Plantae, Fungi, Animalia. Column 2 Cellulose, Absent, Peptidoglycan or and chitin. Kingdoms respect to their cell wall composition ஓட மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. டைம் முடிய போகுது. 5 seconds. ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. சூப்பர். 4 பேரும் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் 4 பேர்ல நித்யா கரெக்ட் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? கொஸ்டின் நம்பர் 7. Which of the following statements is incorrect? Option A, claviceps is a source of many alkaloids and LSD. B, conidia are produced exogenously and ascospores endogenously. C, yeasts have filamentous bodies with long thread-like hyphae. D, morels and truffles are edible delicacies. The page. On the page. Timer page.
எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. கின் இந்த கொஸ்டின் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஆகர்ஷினி இன்னும் லீடர் போர்டில் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? Question 8. Which of the following statements is correct? Fusion of two cells is called karyogamy. Fusion of protoplasms between two motile and non-motile gametes is called plasmogamy. C. Organisms that depend on living plants are called saprophytes. D. Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells. Which of the following statement is correct? $15. 6 seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. இன்னும் 2 பேர் பதில் சொல்லல. Option D is the correct answer, but யாருமே கரெக்டான ஆன்சர் கொடுக்கல. Next question போலாமா? Question number 9. Which of the following is the correct statement? Slime molds are saprophytic organisms classified in the kingdom Monera. B. Mycoplasmas have DNA, ribosome, and cell walls. C. Cyanobacteria are a group of autotrophic organisms classified in the kingdom Monera. D. Bacteria are exclusively heterotrophic animals. Heterotrophic organisms. And இந்த கொஸ்டினை வந்து நிதா தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நிதா லீடர் போர்டுக்கு போயிட்டாங்க. லீடிங் பை 9 points. கொஸ்டின் 10க்கு போலாமா? Match the following. List 1ல Rhizopus, Ustilago, Pusinia, and Agaricus. List 2ல mushrooms, smut fungus, bread mold, and rust fungus. Match the following. Ten seconds இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். எல்லாரும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. அதில் நித்யா தான் இருக்கிறதுலே. செபாஸ்டியன் யாரோ. செபாஸ்டியன் has answered the fastest. கொஸ்டின் போலாமா? Question number 11. Five kingdom classification was based on A. Cell structure, B. Body organization, C. Mode of nutrition, D. Phylogenetic relationship, E. Reproduction. 5 optionsல which of the following options comes under five kingdom classification? Fifteen seconds. 5 seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது.
Option D is the correct answer. All the options are correct. Again, Sebastian தான் அந்த question fast answer பண்ணியிருக்காங்க. Question போலாமா? Question 12. Which of the following is incorrect? A. In earlier classification, prokaryotic bacteria and blue-green algae were placed together with other group which were eukaryotic. B. Two-kingdom classification did not differentiate between heterotrophic fungi and the autotrophic green plants. C. Two-kingdom classification has put together organisms which in earlier classifications were placed in different kingdoms. D. Main criteria for five-kingdom classification includes cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationship. 10 seconds தான் இருக்கு. Five seconds. Time முடிஞ்சு. Option C is the correct answer. ஒரு ஆள் தான் correct answer பண்ணியிருக்கீங்க. ஆகர்ஷினி தான் correct answer பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆகர்ஷினி திருப்பி லீடர் போர்டுக்கு போயிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனுக்கு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா? 13. எல்லாம் ரெடியாக இருங்க. 13. ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின். வைரஸஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஆப்ஷன் ஏ நியூக்ளிக் ஆசிட், டிஎன்ஏ or RNA, B nucleic acid, DNA and RNA, C protein plus DNA plus RNA, D nucleic acid plus protein, nucleoprotein. சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின். 30 seconds இருக்கு. டென் செகண்ட்ஸாக இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Option D is the correct answer. Nucleic acid plus protein. பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் அதில் நிதா தான் இருக்கிறதே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா? கொஸ்டின் 14 ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. எல்லாம் ரெடியாக இருங்க. Choose the incorrect option. In ascomycetes, sexual spores are called ascospores. Option B, basidiopores are exogenously produced on the basidium. C, when the sexual forms of deuteromycetes were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. D, conidia are produced endogenously on the special mycelium called conidiophores. 25 seconds. இல்ல choose the incorrect option னு கேட்குறாங்க. கொஸ்டின் ஒரு ஆள் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. நிதா தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா? கொஸ்டின் 15. Read the following statements and select the correct statement. A. The name virus means venom or poisonous fluid. B. Many mycoplasms are pathogenic in animals and plants. C. Toxins released by large number of red dinoflagellates even kill other marine animals such as fishes. D. Beside the cell wall, euglenoids have a protein-rich layer called pellicle which makes their body flexible. Out of these, what are the correct choices? 10 seconds தான் இருக்கு. 5, 5,
Time is up. Option C தான் கரெக்டான ஆன்சர். 5 பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. அதுல தியா தான் இருக்குல்லே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. குட் ஜாப். கொஸ்டின் 16 போலாமா? Read the following statements and choose the correct option. 1. Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. 2. Ascomycetes are saprophytic decomposers, parasitic or coprophilous. 3. The viroids are cellular organisms that characterized by having an inner crystalline structure inside the living cell. 4. Viruses are facultative intracellular parasites. Time முடிய போகுது. Less than 5 seconds. Option A is the correct answer. Statements 1 and 2 are correct. Next question போலாமா? And in the question again ஆகர்ஷினி தான் இருக்குல்லே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். Question 17. In 5-kingdom classification, lichens are placed in which kingdom? Options are Plantae, Protista, Monera, none of these. 35 seconds இருக்கு. Twenty seconds. 10 seconds தான் இருக்கு. Time முடிய போகுது. Time is up. Option D, none of these is the correct answer. 6 பேரும் correct answer பண்ணிருக்காங்க. And out of the 6 people, Sebastian தான் fast answer பண்ணியிருக்காங்க. இதுல. Next question போலாமா? 18. Match columns 1 and 2. Column 1 la eubacteria, dinoflagellates, phycomycetes and deuteromycetes. Column 2 la trichoderma, algae, gornialax and anebana. Ten seconds தான் இருக்கு. 5 time முடிய போகுது. Time is up. Option C is the correct answer. இந்த கொஸ்டின் நித்யா தான் இருக்குல்லையே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? Okay, question 19. Read the following statements. Their mode of nutrition is holozoic by ingestion of food. Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion. Sexual reproduction is by copulation of male and female. E. They digest their food in an internal cavity. So இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து எந்த ஆர்கனிசமை டெபிக்ட் பண்ணுது? Animals, plants, fungi or protozoans. Ten seconds.
5 seconds. Time முடிய போகுது. ஆப்ஷன் ஏ அனிமல்ஸ். அனிமல்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஷின். இந்த கொஷின் அகெயின் செபாஸ்டியன் தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. கொஷின் போலாமா? Question 20. Match column 1 and column 2. Column 1ல உங்களுக்கு morels, smut, bread mold and imperfect fungi. Column 2ல deuteromycetes, ascomycetes, basidiomycetes and phycomycetes. Less than 15 seconds. Five seconds தான் இருக்கு. கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி. இந்த கொஸ்டினுக்கும் அகெயின் செபாஸ்டியன் தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? Question 21. Which of the following are the characters of dinoflagellates? Planktonic golden yellow algae with soapbox-like structure, marine red biflagellated protyston, appear yellow, green, brown, blue, and red in color, biflagellated organism with pellicle, saprophytic or parasitic unicellular form. Fifteen seconds. Less than 10. 5 seconds. Time முடிய போகுது. Option C is the correct answer. Second and third statements. இந்த கொஸ்டினை நித்யா தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பர். வெல், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? Question 22. Read the following statements and choose the correct option. Claviceps and Neurospora are used extensively in biochemical and genetic work. In Ascomycetes, sexual spores or conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiophores. C. Euglenoids are photosynthetic in the presence of sunlight. Deprived of sunlight, they behave like heterotrophs. D. All statements are correct. 20 seconds. Ten seconds. Five seconds இருக்கு. Time is up. Option A தான் கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? Question 23. Read the following statements. Nostoc and Anabana are chemosynthetic autotrophic bacteria. In Archaebacteria, different cell wall structures responsible for their survival in extreme conditions. Fungi as a group show the most extensive metabolic diversity. Some fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates.
15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Time's up. Option D is the correct answer. 1, 2 and 4 are incorrect statements. Next question போலாமா? So this questionக்கு வந்து again நித்யா மட்டும் தான் correct answer பண்ணிருக்காங்க. Next question போலாம். Question number 24. Read the following statements and choose the incorrect statement. In ascomycetes, karyogamy and meiosis take place in basidium, producing 4 basidiospores. The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarps. In basidiomycetes, vegetative reproduction by fragmentation is common. Some members of deuteromycetes are saprophytes or parasites. Incorrect statement to choose பண்ணணும். Less than 10 seconds. 5 seconds தான் இருக்கு. Option A is the correct answer. And for this question, Nida தான் இருக்கிறதுலே fast answer பண்ணிருக்காங்க. Nida and Agarshini differ by 400 points. Next question போலாமா? Last question for today. Do your best. Question 25. Read the following statements. Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called cenocytic hyphae. In fungi, various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. In ascomycetes, mycelium is branched and aseptate. Morels and truffles are edible algal fungi. How many of the statements are correct? Ten seconds. 5, less than 5, time முடிய போகுது. Time's up. Option C is the correct answer. இந்த கொஸ்டினை நிதா தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. பட் Agarshini has won today's quiz. Agarshini and Nida was a close competition. Thanks for attending today's botany live test. திருப்பியும் நாளைக்கு பார்ப்போம். Thank you.